The next part is basically choosing a modality of how we are going to run this test. We have defined our goal. We have defined যে আমাদের user কারা হবে. We have defined যে মানে we have basically decided যে আমাদের কয়জন মানুষকে দিয়ে আমরা টেস্ট করব, কিন্তু আমরা কিভাবে টেস্ট করব এটা এখন আমরা জানি না। সো এখানে দুইটা মেথড সাধারণত প্র্যাকটিস করা হয়। একটা হচ্ছে ইন পার্সন ইউজেবিলিটি টেস্ট, যেখানে সামনাসামনি থাকবো, একজন মডারেটর একজন ইউজারের সাথে বসে প্রোডাক্টটা টেস্ট করবে বা প্রোটোটাইপটা টেস্ট করবে। আরেকটা যেটা করতে পারি আমরা, ওটা হচ্ছে রিমোটলি টেস্ট করতে পারি, যেখানে উই ডোন্ট হ্যাভ টু বি ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট উইথ আওয়ার ইউজার, বাট উইড হ্যাভ টু টেক এইজ অফ ভার্চুয়াল মিনস। অ্যান্ড এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে like I have been doing a lot of remote usability tests via Zoom and Google Meets. It's not the most ideal practice, and I'll tell you why. It's because remote usability test you often don't get to see what your user's reaction. You don't get to see their face, their body language. ওরা অ্যাকচুয়ালি মানে যে টাস্কটা কমপ্লিট করতে চাচ্ছে ওইটা কমপ্লিট করার আগে ওয়ার দে আর ক্লিকিং, ওই ডিটেল নিটিগ্রিটি, হাউ দে আর ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ দি অ্যাপ, ওই জিনিসগুলো দেখাটা বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। এটা রিমোট ইউজেবিলিটি টেস্টে খুব একটা মনিটর করা যায় না। বাট ইন পার্সন যে টেস্ট গুলা, ওখানে মানে it serves the entire purpose of doing a usability test, the entire modality of it. মানে পুরা usability testটা আমরা করি so that we can observe a person interacting with this product in their context of use. And এই পুরা জিনিসটা, এই observationের এই modalityটা in person is actually the best. But we also have to make the best of the situation that we are in right now. If it's not feasible for us to do it in person, then definitely go by remote usability tests. You can still get insights on how well your journey is, or how usable your product is, or whether or not your design is working or not. If you can afford to do an in-person test, then that is something that is mostly recommended, doing in-person ones. মানে জিওগ্রাফিক্যালি বা অন্যান্য যেসব ফ্যাক্টরস থাকে ওই সব কিছুতে যদি ফিজিবল হয় তাহলে ইন পার্সনটা করাই বেটার। সো আমরা যদি ডিসাইড করি যে আমরা অনলাইন করছি ইউজেবিলিটি টেস্টটা নাকি ইন পার্সন করছি, ডিসাইড করার পর উই ক্যান স্টার্ট প্রিপেয়ারিং দ্য স্ক্রিপ্ট অফ দিস টেস্ট। এই স্ক্রিপ্টটা ইজ বেসিক্যালি গোয়িং টু কনসিস্ট অফ হাইপোথেটিক্যাল সিনারিওস। কারণ যে মানুষটার সাথে আমি টেস্ট করব বা যে ইউজারটাকে দিয়ে আমি আমার প্রোটোটাইপটা টেস্ট করাবো, এই ইউজারটা হয়তো কখনোই আমার প্রোডাক্ট ইউজ করে নাই, বা ওরা হয়তো একেবারে ফ্যামিলিয়ারই না with the whole new idea that I have for them to make their life easy. So ওই কনটেক্সটে ওকে আনার জন্য I have to build hypothetical scenarios where I can tell my user that, hey, imagine that you are a small business owner who wants to place a pickup request for an order that have been processed in your store for delivery. And you must specify the customer's detail for the delivery person to get in touch with them. So this is a hypothetical scenario that I'm building for my user in this test, so that our user can put their mind into the context of use. And after I have built this scenario for them, I will break down the task. যে আমার এই সিনারিওটা ফুলফিল করার জন্য বা এই অবজেক্টিভটা ফুলফিল করার জন্য আমার কি কি কাজ করা লাগবে in my app or in my prototype. একটা যেটা করা লাগবে হচ্ছে আমার পিক আপ এন্ড ড্রপ অফ লোকেশন আমার সিলেক্ট করা লাগতে পারে। একটা হতে পারে যে আমার কাস্টমারের জন্য যে নেসেসারি ইনফরমেশন গুলো দরকার, মানে ডেলিভারি পার্সন যে কাস্টমারকে ফোন করবে বা তার অ্যাড্রেসে যাবে, এই ইনফরমেশন গুলো আমি কোথায় এন্টার করব বা কোথায় ইনপুট দিব, এই টাস্কটা ভালোভাবে করতে পারছে কিনা আমার ইউজারটা, সেটা আমার দেখা লাগবে। অলসো আই হ্যাভ টু সি যে ফাইনালি অর্ডারটা প্লেস করতে পেরেছে কিনা আমার ইউজারটা, অ্যান্ড প্লেস করতে পারার পর এই যে ডেলিভারিটা যে যাচ্ছে সেই প্রগ্রেসটা কি সে ট্র্যাক করতে পারছে কিনা। সো এই যে একটা ছোট্ট একটা সিনারিওকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করলাম, মানে উই হ্যাভ মেড ইট সো গ্র্যানুলার যে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যানালাইজ অ্যান্ড মানে সি যে whether each of these tasks are being addressed, or whether each of these goals are being fulfilled, or whether they can be fulfilled through my prototype. এটা যদি করতে পারে তাহলে we can assume যে হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে মেবি মাই প্রোডাক্ট ইজ ইউজেবল। যদি কোনো জায়গায় কোনো অবজারভেশন আসে বা যদি আমরা দেখি যে কোথাও আমার ইউজার আটকে যাচ্ছে, তাহলে that's a different ball game. তখন we'd have to iterate and we'd have to take it back.
But before we jump into any of those conclusions, we also have to make sure that we prepare a consent form for our users. And the reason why is because এই ধরনের test sessions গুলাতে oftentimes একটা practice থাকে হচ্ছে recording the session, whether it's a video recording or audio recording, বা we might be taking pictures, অনেক কিছুই হতে পারে, we're probably going to be taking notes. So এই জিনিসগুলা, this is basically us observing and recording how the user interacts with this interface. And এই পুরা ব্যাপারটাকে ট্রান্সপারেন্ট রাখাটা is so important because your user also has the right to leave at any moment if they feel uncomfortable, because okay, আমি যদি জোর করে বসায় রাখি, like we won't get any like fruitful feedback, or we probably won't be able to find the insights that we haven't been looking for, because আমরা তো জানি যে what we are looking for, এরকম ইনসাইট বের হয়ে আসতে পারে যে ইনসাইট গুলো আমরা কখনো চিন্তাই করি নাই যে আসবে। সো ওই অ্যাসপেক্টটাকে আনার জন্য we have to make sure that users are flexible, they feel যে they have the freedom to quit, or they have the freedom to take a break, or they have the freedom to ask questions at any time they want. So এই পুরা প্রসিজারটাকে ন্যারেট করাটা is very important through this consent form. And also at the same time আমরা পারমিশন নিয়ে নিব যে এই যে রেকর্ডিং গুলো আমরা করছি বা আমরা এই যে নোটস নিচ্ছি, এই নোটস গুলো পরে কি কাজে লাগবে, এটা এটা যে আমরা আমাদের অ্যাপ বা আমাদের ইন্টারফেস বা আমাদের প্রোডাক্টটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য আমরা শুধুমাত্র ইউজ করব, এন্ড এটা যে আমরা আর কোথাও দিব না, মানে this information is strictly going to be confidential and this won't be circulated in any public platform. এই জিনিসগুলো we have to ensure. Or if it's going to be circulated in a public platform, তাহলে we have to make sure the user is comfortable with that kind of transparency, or with that kind of terms and conditions. So এই কারণে we need to establish the practice of having a consent form when we are performing these tests with outside users, to maintain that transparency.